السلام عليكم. ايه الاخبار يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل الثيرمال فيزيكس، وكنا وصلنا اخر حاجه لغايه الهيت ترانسفير. كان الجزء اللي قبلها كنا خلصناه. بصوا كده اخر حاجه كنا وصلنا لها، كنا بنحل كده على specific heat capacity. ده كان اخر حاجه اخدناها. النهارده ان شاء الله هنكمل heat transfer. كلاس النهارده هو شرح، وهناخد فيه بعض الكويشنز كده. آه، هنا الهيت ترانسفير. the heat can transfer by three ways or three methods. إيه هما three ways دول أو three methods دول؟ convection, conduction and radiation. يبقى الهيت بتاعتي heat transfer by three methods. يا إما أقول conduction or convection or radiation. اوكي. اوكي يوسف الريكوردد فيديوز الاسبوع اللي فات، الكلاس بتاع الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات ما نزلش لسه على اليوتيوب. لسه عامله له حالا ابلود، لان احنا كان عندنا الاكزامز بتاع ترم 1 في المدرسه، فكنت مشغوله جدا. بس انا النهارده ان شاء الله from today ده الوينتر هوليداي بتاعي. فاحنا ان شاء الله هناخد النهارده، وهنكثف كمان ناخد الاسبوع ده مرتين ثلاثه كمان. النهارده باذن الله هقفل الثيرمال فيزيكس، و during this week ان شاء الله هنبدا في الويفز. وقبل ما نبدأ في الويفز كمان هناخد كلاس حل بس على الثيرمال من بيبر 2 and بيبر 4. اوكي. طيب يلا نشوف بقى. كنا بنتكلم بنقول الكلاس النهارده بيتكلم عن heat transfer. We have three different methods for heat transfer. Heat can transferred by conduction, convection and radiation. طيب when you ask yourself which method uh, the heat transfer, you have to look at the medium. يعني ايه الميديوم بتاعك؟ الميديوم الهيت transfer through what. فانا الماتيريال عندي بقسمها لثلاث حاجات، او ال state of matter في عندي 3. يا اما يكون solid، يا اما liquid، يا اما gas. اوكي. طب بالكوندكشن خلينا نفتح وايت بورد ونشرح يبقى عندي سبيس اكبر. اوكي. هتكلم عن الهيت transfer on the three ways: by conduction, convection and radiation. مهم. طيب تعالى نشوف في الكوندكشن دوت. يعني ايه كوندكشن؟ يعني تخيل مثلا ان انت عندك رod. الرود دي solid rod، ممكن تكون مثلا made of aluminium، made of any substance. سواء كانت السبستنس دي good conductor or bad conductor مش هيهمني. المهم ان انا يكون عندي مثلا هنا one end وهنا other end. once ان السبستنس بتاعتي solid، يبقى الهيت transfer by conduction. يبقى هنا الكوندكشن بيحصل فين؟ in solid. اوكي. so let's say مثلا عندي هنا nail. انا عامل fix a nail with a wax مثلا. عملت fix للنيل بتواكس هنا، وبعدين عملت heating لل other side كده. المفروض ال heat transfer from one end to another through the solid material. فدي بنقول عليها heat transfer by conduction. الكوندكشن بيحصل ازاي بقى؟ عندي two ways. يا اما يكون عندي free electrons، يا اما بيكون عندي lattice vibration. يعني ايه كلمة free electrons؟ طبعا ال free electrons دي property او موجودة في الميتالز. كل الميتالز they can conduct electricity and heat because they have free electrons. فلما اعمل heating from one end the electrons take
the heat and move further away to the other end to spread the heat. بتاخد الهيت energy تتحرك بسرعة تعمل spreading للهيت or transfer the heat energy from one end to another end. ده كده ال effect of free electron. At the same time في عندي لو أخدنا ال structure بتاع ال solid material ال particles هنا كل particle gains amount of heat energy so the particles vibrate. Each particle vibrates, transferring the energy to the next neighboring particle. فبالتالي heat transfer from one side to side by vibration of lattice. يبقى أنا عندي هنا two ways conduction can happen by two different ways. إما by free electrons or by lattice vibration. So if I ask you how heat is transferred through aluminium, so aluminium is good conductor of heat. فبالتالي heat transfer by conduction by free electrons and crystal lattice both together. لكن the most effective factor is the free electrons. يعني ال free electrons بتنقل بسرعة جدا before the lattice vibration. Both happen at the same time ولكن the effect of free electrons هيكون more than lattice vibration. طيب لو قلت لك بقى how the heat transferred in piece of wood أو rod of wood أو rod of plastic. يعني احنا دلوقتي لما انا قلت لك دلوقتي الالومنيوم فقلنا ال heat transfer in aluminium by two things هما free electrons ايه كمان by vibration. طيب لو قلت مثلا حاجة تانية like مثلا plastic. Plastic is an insulator, so it is not metal. فبالتالي it doesn't contain any free electrons, so the heat transfer through plastic by vibrations. يبقى هنا by conduction والconduction هنا بيحصل by vibration of the particles inside the plastic. Okay, يبقى الconduction ده بيحصل في الsolid. If the solid is good conductor of heat, the conduction takes place by free electrons and vibration of lattice. لكن لو كانت السوليد ماتيريال بتاعتي insulator يبقى ال vibration هي اللي هتكون ال main reason for heat transfer لكن ال effective بتاع ال vibration بيبقى very weak فعشان كده plastic poor conductor. اوكي يبقى احنا كده خلصنا ال conduction. طب هل ال conduction ده بيكون in solid بس هل ينفع يكون في conduction by liquid؟ على فكرة ال conduction كمان بيحصل في الليكويد. ليه؟ الليكويد هيكون فيه فري الكترونز؟ لا الليكويد مش هيكون فيه فري الكترونز. طب هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه فايبريشنز. مفيش لاكتس بس هيبقى فيه فايبريشنز لان الليكويد البارتكلز بتاعتي في الليكويد بتكون arranged ب regular shape كده فكل particles بيجيله heat. طبعا هو بيعمل flow و at the same time the particles vibrates فلما يعمل vibration بيخبط في البارتكلز اللي جنبه فبالتالي heat transfer by conduction. يبقى الكوندكشن ده بيحصل فين؟ solid and liquid. محدش يقول لك solid بس لا هو solid and liquid. اوكي يبقى احنا كده خلصنا ال conduction. If you have any question you can type your question on the chat box. آه يوسف الشانل اسمها study physics with نشوى عادل. اوكي طيب يبقى احنا كده خلصنا conduction. طيب the second way of heat transfer is convection. يعني ايه بقى convection؟ طب معلش ممكن قبل ما ناخد الكونفكشن ناخد كل النوتس المكتوبة عن الكوندكشن نقراها بسرعة كده من السامري نوتس. هنا كده الهيت ترانسفير في هنا دايما questions دايما بيجي بشكل او باخر بس بيجي بنفس the same idea. بيقول لي ايه بقى الكويستشن ده؟ لو انا جبت دي بلاستيك سبون ودي ميتاليك سبون ساعات حضرتك لما بتتش الميتاليك سبون you feel that it's cold لكن لو بتلمس البلاستيك سبون it's not cold as a metallic one. In reality both in the same temperature
both have the same temperature. لكن why when you touch the metallic one you feel colder than the plastic one? You know why? Because the metallic one is good conductor of heat, so it takes the heat away from your finger. فبالتالي النيرفز بتاعتك بتحس ان الهيت بالهيت loss, so you feel that it's colder. لكن in reality they have the same temperature. لو two spoons in the same place in the same room, they should have the same room temperature. لكن the colder one, or sorry, the metallic one, when you touch it you feel that it's colder because the heat transferred quickly from your finger. That's why you feel that it's colder. لكن in reality they both have the same temperature. Okay. طيب. هنا كمان you should know that the metals which are good conductor of heat, they have low specific heat capacity, while insulators have high specific heat capacity. طيب. What does it mean by low specific heat capacity? يعني it needs few amount of heat energy to rise the temperature. يعني لو عندي كده rod of aluminium وانا بعمل له heating، فهو هياخد small amount of heat energy to raise its temperature مثلا 1 degree Celsius. اوكي، غير لما اخد رود من اي ماتيريال تانية which is not conductor، فبالتالي هتاخد more energy. يبقى الميتالز have low specific heat capacity. Specific heat capacity هفكرك بيها is the amount of heat energy given to the material to raise its temperature 1 degree. وهنا في conditions ان ال amount of material بتاعتي تبقى 1 kilogram. Again, specific heat capacity, it is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of material only 1 degree Celsius. اوكي، فبالتالي لما تلاقي كمية الهيت اللازمة علشان ترفع لي التمبريتشر only 1 degree قليلة، ده معناه ان ده بيسخن بسرعة جدا. at the same time لو سيبناه يعمل losing heat هيلوصل heat بسرعة برضو. اوكي. طيب. The first way of heat transfer is conduction. Conduction happen in solid and liquid by free electrons and vibrations. In solid, if the solid بتاعي is insulator ده يحصل بالvibration بس، لكن لو كان الsolid بتاعي metal or a good conductor of heat, it takes place by free electrons and vibrations. Okay. طيب نشوف اللي بعد كده. هنا كده ده diagram. في عندي هنا بنزين بيرنر وبعمل هيتنج لوان اند، فالهيت ترانسفير لو انا قلت مثلا ان هنا في الكترونز، يعني هنا يبقى الماتيريال بتاعتي دي ميتال وده insulator or bad conductor poor conductor. اوكي، فهنا الهيت الانرجي فلو by free electrons and vibrations، لكن هنا it's only by vibrations only. How بقى لما نعمل heating للparticles الparticles vibrate so they hit the next or the neighboring particles, and then in this way the heat transfer from one end to another. Most effective way in conduction هتكون ال free electrons. اوكي. طيب شوف الجزء اللي بعد كده. طبعا ده investigation كلنا عارفينه وشفناه قبل كده. في عندك four rods made of different materials. في عندي هنا مثلا iron, copper, brass, aluminium، وبنعمل heating. وهنا هعمل fixing للpins by any wax or vaseline or any sticky material. فبعمل heat، فالheat transfer في material 1 و 2 و 3 و 4. طبعا ال conduction of heat differs from one metal to another according to the internal structure of the metal. خلينا نشوف الchat box فيه ايه. What is vibrations يا وعمر but liquid
conduction is less than solid of course طبعا، لأن الليكويد البارتكلز بتاعته loose، ما هيش جنب بعضها، ما هيش formed in their positions، فبالتالي conduction بتاعها بيبقى very weak. اوكي يا عمر. آه يوسف what is vibration؟ vibration يعني like your موبايل، لما الموبايل بتاعي بيعمل vibration، البارتكل برضو جوه المادة بتعمل vibration. اوكي اوكي نكمل بعد كده. آه way 2 or method 2 is heat transfer by convection. and in convection ده بيحصل فين بقى؟ in liquid and gas. why بقى in liquid and gas؟ تعالى اقول لك بس الكونفكشن بيحصل فيه ايه. تعالى نتخيل كده ان انا عندي بيكر، والبيكر ده انا بعمل هيتنج فيه ليكويد، والليكويد ده انا بعمل له هيتنج. فانت تتخيل ان الهيت هتروح للبارتكلز هنا، فالبارتكلز when they got hot they expand. when they expand the distance between the particles increase. فبالتالي لو انا عندي مثلا فوليوم معين certain volume، الفوليوم ده فيه مثلا 5 only 5 particles 1 2 3 4 5. after heating the same volume will contain less mass or less particles. ليه؟ the distance between the particles increase. the 5 particles becomes like this. Okay, so here كان عندنا before heating كان عندي 5 particles inside the volume, certain volume. هنا the same volume but it has a less number of particles. فبالتالي as we heat the material, what happened to the volume increases. Why the volume increases? Because the intermolecular spaces between the particle increases. The spaces between molecules بتزيد، فبالتالي الفوليوم بيزيد. Okay, this number one. number two, الماس بتاعت البارتكلز the same على فكرة. once there's no evaporation والمادة بتاعتي زي ما هي، يبقى الماس stays the same. طب وإيه علاقة الماس والفوليوم ببعض؟ mass والفوليوم are related to each other by the density. You know that the density rho equal mass over volume. اوكي، فالماس stays the same، لكن الفوليوم بتاعي بيحصل له ايه؟ الفوليوم increase. والدنسيتي والفوليوم opposite to each other، يعني as the volume increases the density decreases. اوكي، انا بعمل heating هنا ال amount of liquid، فالparticles get farther apart، بيبعدوا عن بعض، فالفوليوم بتاعها increases، فبالتالي البارتكلز اللي هي becomes hot الرو بتاعتهم الدنسيتي قلت. لما الدنسيتي بتقل البارتكلز دي move up. يعني ايه moved up؟ because they have less density. تعالوا كده نتخيل كده لو انا جبت مثلا amount of water و oil وحطيتهم in one container. طبعا هتلاقي الووتر بقت موجودة تحت، هنا في water، والاويل is placed above the water. هنا oil. why بقى why oil بيكون above the water؟ because الاويل بتاعي less density than water or عنده less density، فبالتالي it float on water surface. the same idea هنا. When we heat the particles, the volume increases and the density decreases. The substance that has less density float. فبالتالي البارتكلز بعدت عن بعضها والفوليوم زاد فالدنسيتي قلت، فالبارتكلز دي أصبح عندها less density they move up. At the same time, while they're moving up, other particles comes from up to down. عشان ما ينفعش المكان يبقى vacuum. vacuum يعني ايه؟ ما ينفعش المكان ما يبقاش فيه particles، ما يبقاش فيه ولا solid ولا liquid ولا gas. فبالتالي once the move is moving up, it is replaced by another particles from up to down. هنا البارتكلز دي بتبقى cold، يعني ايه بقى؟ they have more density or denser, so they move down. And the cycle continue with the hot particles move up and the cold particles move down, and this is known as convection current. Convection current. Well, convection current, when you heat amount of liquid you will see the convection current. And here look here، هنا عندي مثلا this is radiator or heater، ده عندي هنا heater، هنا ده TV، هنا person.
okay. هنا the heat أو the heater make the particles of air becomes hot. So the hot air particles move up. Why? Because number one, they have خلي بالك عشان ده questions بيجي paper 4. Why في convection current أصلا ليه بيحصل ال convection current? Why the hot air moves up? The cold air moves down. هتقول كده as the particles gets hot, their volume increases, the mass stays the same, the density decreases. Okay, the same هتقولوا على الهيتر above the TV the air comes more goes up and the same here this is goes up. Okay, um, and this is known as convection current. طيب ال convection current ده بقى بيحصل فين؟ on the earth. هو ده the reason for wind. ليه بيحصل فيه wind؟ عشان ال earth surface ال earth surface بتكون مثلا here is the earth. طبعا شكلها عجيب بس يعني نرسم ال earth. Okay. في cold areas و hot areas موجودة on the earth according to which part بقى facing the sun, which part away from the sun. So let's say this part is هنا طبعا cold وهنا at the equator بيكون فيه hot. Okay, فهنلاقي ال hot air هنا move up, we go in this direction, and the cold air comes this here. This is hot air move up and go in this direction, and the cold air is okay. طبعا this is called convection current, where is the convection current on the earth causing the wind. At the same time ده بيحصل مش بس في الاير، بيحصل كمان inside oceans. جوه الاوشنز بيحصل نفس الفكرة. في عندي cold areas، هنا الووتر بتبقى cold water، هنا بتبقى hot water. فالهوت water الموفمنت بتاعتها from hot area to cold area. At the same time this is from the surface of water، من على سطح المية بتلاقي الهوت ووتر رايحة للكولد ووتر. from down بقى تحت في الدبس at the seabed هتلاقي العكس، ان الووتر ماشية كده. ففي water current ماشية inside the oceans. This is because the difference in temperature. Okay. طيب here also we can say that here the idea of the refrigerator لما يكون عندي something is placed in the refrigerator في ال air inside the fridge بياخد ال direction ده. why بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الفود اللي انا بخليه جوه الفريج بتاعتي بيكون hot. فال hot air move up and replaced by cold air, because the cold air تقول أول حاجة إيه؟ لو سألتك question كده قلت لك ليه ال cold air goes down هتقولي it is denser. طب ليه it's denser يعني more density. more density why عندها less volume. طب وال hot air move up why هتقول less density because they have a more volume. طبعا في الاتنين بقول إن الماس stays the same. Okay, check the chat box. The volume increases because the expansion, of course, يا عمر, when we heat any substance, the particles of the substance get farther apart يبعدوا عن بعض. This is what's meant by expansion. لكن محدش يقول لي ان الاكسبانشن ان البارتكلز نفسها بيحصل لها مثلا elongation. This is not found. لكن لما بنعمل heating البارتكلز تبعد عن بعضها but they occupy more space or more volume. Contraction, opposite of expansion is contraction. Okay. Uh, yes, here this is like funny experiment كده. لو جبت paper كده والبيبر دي قصيتها بالسيزرز في شكل الهالك كده وسبتها مسكتها من فوق هتعمل لك الشكل ده. اوكي، حطها فوق كاندل كده من بعيد بس كده عشان ما تولعش في بيتكم وفي الجيران يعني. اوكي، حطها من بعيد كده فهتلاقي البيبر دي بتعمل ايه؟ روتيتس، بتلف. Why they rotate? What is the reason for its motion? The reason for motion is the hot air is moving up.
So the air particles move the paper around and you see it to move. So the explanation here because the hot air moves up and the cold air moves down or because of the convection current. Okay. هنا برضو the same. عندي هنا box. This box has two opening. في two opening. في open هنا و open هنا. وبعدين هعمل experiment عشان نشوف بس كده الدياجرام كامل. اوكي. we need to let the smoke enters the box. طبعا السموك لما بيحصل move up انا عايزه يدخل البوكس. ايه اللي هيحصل؟ انت عندك هنا two opening. هنخلي فيه كاندل جوه البوكس. فالكاندل هتعمل ايه؟ heating للسايد ده. فالهوت اير موف اب. at the same time لازم يدخل حاجة تانية. ما هو يعني انت ما ينفعش الهوت اير goes out ويبقى فيه vacuum. لازم cold air go down. فبالتالي as cold air moves in this direction it take the smoke with it inside the box. فبالتالي انا خليت السموك بتاعي يمشي في الدايركشن ده كده. This is also explained by convection current. Okay, so when you are going to explain why there is a convection current, you have to mention three things. Number one, that as the heat temp increases, the particles expand. Expands means more, I'll get further apart, get further apart, or occupies more space or more volume. This is number one. Number two, less density. معلش يا محمود أشرف الكاميرا is open. Thank you. Okay. Okay. Number two, you have to say that math stays the same. Number three, and the density rho equal mass over volume. So as the volume here increases, density decreases, and the less density move up, and the more density move down. Hmm. Okay, let's go to another point. Yes, third method of heat transfer is radiation. والراديشن هنا عندنا فيها حاجات كتيرة قوي should know. لازم تعلي الباك جراوند بتاعك في الراديشن لأن دي حتة مهمة جدا وجزئية بيجي فيها questions كتيرة قوي. The radiation takes place in gas or vacuum. What does this mean? This means that it doesn't need medium. يعني the radiation ده عشان يحصل it doesn't need medium. Okay? So you know the heat. يعني احنا دايما نقول heat energy transferred from let's say مثلا from a candle to one end or to the surrounding. This heat energy هي في الحقيقة اسمها infrared radiation. يعني ايه بقى the word radiation؟ كل الحاجات اللي بتجيلنا من الصن بنسميها radiation. يعني الصن بيجيب لنا ايه؟ لو انا عندي الصن بيجيلي من الصن 7 components of electromagnetic radiation اللي جاي من الشمس. بيجي من الصن حاجة اسمها electromagnetic radiation. electromagnetic radiation ده بيتكون من ايه بقى؟ ممكن نتكلم كده على جنب عنه لان هو فيه ديتيلز كتيرة جدا. بصوا كده. electromagnetic radiation انا هبدأ from the middle. why؟ عشان انا هنبدأ ان the sun provide us with light. فأنا عندي part من ال electromagnetic radiation بنسميه the visible part of electromagnetic radiation which is visible light. The visible light consists of 7 colors. What are the 7 colors? It's found in the word Rooigbaf. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. This is a visible light. Okay? All the colors or these colors of light comes from the sun. Right. After that, here we start here from red. After that, here we have
infrared, IR, which is infrared. Then we have microwaves. Finally here, I have here radio waves. Then after the violet, we have ultraviolet, UV, ultraviolet. And then we have X-rays. Finally, I have gamma, gamma radiation, or gamma rays. This is a sign for gamma. This is gamma. Okay, this level electromagnetic radiation, كل الحاجات دي come from the sun. This infrared, this is the way we call it radiation in heat transfer by radiation. Okay, so this is infrared. So the similarities between the infrared and the all components of electromagnetic spectrum, this is called electromagnetic spectrum. Okay, the electromagnetic spectrum, the IR is one of the electromagnetic spectrum. The similarities between the IR and the other component that they all have the same speed of light. يعني السبيد بتاعتها 3 equal 3 times 10 power 8 meter per second. The infrared radiation has the same speed of light. So the visible light, the infrared, the ultraviolet, the X-ray, the microwaves, the radio waves, the gamma ray, كل الكomponents دي they all have the same speed. Okay? طيب نرجع تاني بقى. Okay. So الفاكيوم عشان الهيت يحصل ترانسفير لو ما عنديش أي ميديوم، ما هو أنا ما عنديش ولا solid ولا liquid ولا gas، فبالتالي ولا في conduction ولا convection current، فبالتالي الواي only way هنا هيكون radiation. It's a way of transferring of heat in gas and أو through gas and liquid and vacuum. Radiation emitted from hot object to cold object. يعني أنا عندي مثلا object, this object is hot والsurrounding بيكون cold، فالheat transfer from where to where? From hot to cold. Okay, this is number one. Number two, the infrared radiation is an electromagnetic radiation. طيب هنا بقى you should know what are the factors affecting the heat transfer by radiation. وقبل ما أقول الحتة دي حابة أوضح حاجة كده ساعات بجيبها في الامتحانات كده، حاجة ما بين اللاينز كده مهمة، اسمها إيه؟ اسمها thermal equilibrium. أنا ببص كده يعني إيه؟ Look at the diagram A. Here البروسيس بتحصل ايه؟ here بص كده الارز بتاعتي اللي هي going into the liquid، الهيت absorbed by the liquid is more than heat radiated by the liquid. Okay, in this case we said that the process here is heat absorption, and heat absorptions mean that the reading of thermometer will rise. هتطلع لي. Okay, in other cases لو أنا لقيت إن الهيت emission here is called emission of heat is more than the heat absorbed, this is called heat loss. But if the absorbed or the rate of absorption equal to the rate of emission, this process is known as thermal equilibrium. What does it mean thermal equilibrium? يعني temperature بتاعتي is constant. يعني ممكن أنا أكون حاطط بيكر بتاعي on the flame، بس الفليم بتاعتي مهديها جدا جدا والtemperature stays constant. طب ليه why the temperature stays constant? The rate of absorption of heat energy by the material equal to the rate of emission of heat energy from the material. فبالتالي this is called thermal equilibrium. بالعربي بنسميه اتزان حراري. The temperature stays constant. Why? Because the rate of absorption equal to the rate of emission. Okay? I'm not sure يا مريم يعني when we finish. I'm not sure يعني maybe at 9 maybe before. Okay.
Then here we have the factors affecting the radiation. Number one, the color of the object. What does this mean؟ يعني if I have two objects، عندي مثلا مج بتاع النسكافيه بتاعي مثلا، عندي two mug. One of them two identical، هما the same in everything، the same size the same volume. هاجم هنا كده عشان يبقوا identical بالظبط. وبعدين one is black the other is white. هذا مثلا black one. This is black one and this is white one. Both have the same amount of liquid at the same temperature. Let's say the temperature here is 80 degrees Celsius. The temperature here is 80 degrees Celsius. Okay, so they will lose heat. This is called radiation, by radiation, which one after 5 minutes, which one will be the colder one? Which one radiates more, the black one or the white one? You can write your answer in the chat box. Perfect أمل. برافو. طبعا the black one will be، خلي بالك بقى البلاك color ده بيكون perfect absorber and perfect emitter. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي مثلا source of heat، عندي heater هنا، اوكي هنا كده عندي heater، اوكي الهيت radiates heat energy in everywhere. وعندي هنا black plug and at the other side at the same distance from the heater عندي white plug. Which one gets hotter, the black one or the white one? The black one. So the black color is perfect absorber and perfect emitter. So the first factor affecting radiation is the color of the object. The black means more radiation. Okay, number two, the temperature of object. طبعا الراديشن لو لما يكون عندي object temperature بتاعته 80، غير object تاني temperature بتاعته مثلا 200. كل ما temperature بتاعتي increases as temperature increases the rate of radiation increases. Okay, number three, the surface area of the object. The more the surface area, the more the radiation. Okay, here here's some investigations about radiation. تعال نشوف هنا كده. This investigation which surface radiates better, black or shiny. Okay, here we have here a board to insulate the two cans. I have matte black surface and shiny silver surface. We measure the temperature بتاعتهم. Both are hot at certain temperature. Let's say both have the same temperature. Let's say the temperature is 100 degrees Celsius, and then here is thermometer is inserted in each one. We will measure the temperature after certain time. Let's say مثلا after 5 minutes I will record the temperature of each. Okay, فطبعا after 5 minutes first 5 minutes هلاقي ده it was 100, this also was 100 degrees Celsius، فهلاقي ان ده مثلا becomes 95 and this becomes 97. This after another 5 it becomes 93 and this becomes 95 and so on. Okay, the black one, the temperature of the black one reduces more، بتقل أسرع. Okay. In any investigation, you should determine the independent factor and the dependent factor, or the dependent variable and the independent variable. Okay, so in this investigation, you study the relation between the color of the object and the radiation rate, or rate of radiation.
فانا ايه الحاجه اللي انا بغيرها كل مره when doing the investigation. Each time I change the color of the object. كل ما بغير ال color of the object radiation بيتغير. The variable that you change is called independent variable. So the independent variable here is the color of the can. I changed the color. So what happened when you change the color? The temperature change or the rate of radiation change. So this is called dependent variable. The dependent variable here is the rate of radiation. Okay. And when I'm doing this investigation, there are some factors or some variables must kept constantly to make it a fair test. طبعا كلمة fair test دي you used to use it من year 4 واحنا في بندرس science عارفين to make a fair test في variables must kept constant. ايه هي ال variables دي مثلا؟ In this investigation مثلا place two cans مثلا at the same distance from the cardboard. لو انا عندي heater مثلا لو سي هخلي هنا في هيتر وانا بشوف ده بيابزورب هيت ده بيابزورب هيت they should be at the same distance. لو هنا في liquid وهنا في liquid but they should have the same volume of liquid, the same initial temperature, the same surface area. كل الفاكتورز دي بتأفكت الراديشن هي كمان. فما ينفعش انت بتدرس دلوقتي عايز تدرس one effect اللي هو الافكت of color، فلازم ال other factors اللي بتأفكت الراديشن stays constant or stays the same. اوكي. يعني دي جزئية كده عشان هتنفعنا واحنا بنحل في paper 6. اوكي. this investigation اهو this was the opposite. عندي عندي هنا two object. في عندي هنا Bunsen burner or heater. طبعا بنعمل investigation to show the effect of color on the heat absorbed. طبعا الهيت هتيجي كده والهيت هتبقى كده. طيب وبعدين بقى what are the dependent variable and what are the independent variable. ال independent variable variables اللي حضرتك بتغيرها. انت بتغير ايه او بتدرس ال effect of a change of color. فال independent variable هنا the color of the container or of the block. طيب what happened if you change the color? The rate of absorption of heat change. فبالتالي ده اللي احنا بنسميه dependent variable. What are the key variable which must kept constant to be a fair test? Let me two cans مثلا at the same distance from Bunsen burner. ممكن هما الاثنين they have the same surface area. Okay, they should start with the same temperature. You should measure the temperature after the same interval of time. ما ينفعش واحدة قيس لها temperature each 5 minutes والثانية قيس لها temperature each 2 minutes. This is not correct. So here we have here uh, constant variables or key variables. Then okay, in some investigation you may study the rate of cooling. يعني لو جبت كده object here is the object. This is hot object. Let's say temperature بتاعته theta or T equal 120 degrees Celsius. طبعا عندي thermometer. بعد كده أنا عمال أميجر التايم بتاعي. So at time 0 the temperature خلينا نقول هنا عشان diagram ده 60 فخلينا نقول temperature بتاعتي 6 degrees Celsius. So at time 0 temperature was 60 and then after 2 minutes temperature decreases to a certain value and then C decreases to a certain value, and this is rate of cooling for any substance. And then at the end, the line becomes horizontal. What is the horizontal value here? This is the room temperature. يعني مثلا if I started the investigation by 60 degrees Celsius, after a while, the temperature will decrease until it becomes equal to the rate, the room temperature. Okay, طيب. أنا عندي هنا 4 objects. عندي M, L, J, K, L, M. Okay, according to the diagram or the graph, could you tell me which one has more rate of cooling? More rate of cooling? Is it J or M?
Which one has more rate of cooling? I didn't see any answer بصراحة. محدش بعت حاجة على الchat box. إمم. برافو يا حنين، برافو يا محمد طه، correct. برافو Jay. Jay has more. برافو يا محمود. Jay has more rate of cooling. ليه بقى؟ The line or the curve here is more steeper. يعني J الcurve J ده steeper than M. So it has more gradient فبالتالي rate of cooling for J is more than M. Okay. Yeah, this is summary to what we have done. ده summary كل اللي احنا قلناه. خلاص كده the last thing in thermal physics is heat insulation. How can we insulate heat, or how can we reduce the heat loss by convection or conduction or radiation? Okay, here you have a house insulation. بنعمل ازاي insulation for home. فاحنا structure اللي قدامنا ده كده help you to reduce heat loss. طبعا الروف uh, is used uh, loft insulation هنا كده to reduce. ده بيعمل 26% بيوفر لي 26% من الهيت لوس. اوكي. الوولز بتاعتي بتاعت الهاوس بتبقى فيها كافيتي يعني من جوه المفروض بتبقى فاضيه، يعني الوولز تبقى كده من جوه بقى فيه كافيتي. اوكي. والكافيتي دي بقى بعض الاحيان بقى بتبقى filled with foam. اوكي. يبقى هنا كافيتي وولز. الفلور بتبقى برضو فيها كاربتس. الكاربتس بتعمل انسوليشن. الويندوز ده جلاسنج، والجلاس بيبقى دبل جلاسنج ويندوز. يعني ايه دبل جلاسنج؟ يعني تو شيتس اوف جلاس. يعني الويندو نفسه بيبقى تو لايرز كده من الجلاس، وان بتوين هنا في اير. ليه بقى؟ عشان to reduce او to increase to reduce the heat loss. اوكي. ايه كمان؟ طبعا ال الدورز نفسها بتبقى covered ب curtains. كل الحاجات دي بتريديوس الهيت لوس. هنا كده انا جايبه لك سمري مهم جدا. واعتقد في كمان الفاكيوم فلاسك ده مهم. نشوف الفاكيوم فلاسك موجوده هنا اهي. دي مهمه جدا، من ضمن الحاجات اللي بتيجي في البارت كده. الفاكيوم فلاسك اللي هو البوت اللي احنا بنروح بيها المدرسة، وبنحط فيها بقى جوز، نحط فيها حاجة something hot or cold. الفاكيوم فلاسك دي keep آه، cold things cold and hot objects أو hot things hot. يعني الحاجات السخنة stays hot والحاجات الcold stays cold. طب why بقى it reduces the heat loss. how it can reduce the heat loss. فأنا مديلك كان الستراكشر بتاعي كل حاجة هنا why أو how it reduces the heat loss موجودة عندي في التيبل ده. أنا هبعت لك النوتس كلها، أصلا المفروض تبقى موجودة على الجروب. بصراحة يا جماعة في ناس كتير جدا 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 مش خايفين الواتساب عندي عامل ازاي من كتر الناس اللي بتبعت questions على البرايفت. فعشان كده انا هفتح الشات بتاع الجروب، لان انا يعني في حاجات كتيرة مثلا بتبقى تابعة للشغل عندي مش بشوفها، لان انا ناس كتير وكلها ارقام غير مسجلة على الموبايل بتاعي بتسأل questions، بتسألني على النوتس، بتسألني على الكلاسيفايد. فانا هفتح الجروب الشات على الجروب وهخلي الناس، هبعت الماتيريالز مرة تانية ان شاء الله النهاردة. اوكي. طيب الفاكيوم فلاسك دي made of glass ليه؟ because glass is good insulator. Some of them made of steel to add strength. دي طبعا اللي انتوا بتروحوا بيها المدرسة الصبح وكل يوم نسمعها بتترمي في الأرض. ليه؟ it's not of glass. ليه it's made of steel؟ عشان more strength or ما يحصلهاش breaking. Air is removed from the gaps between the double walls. الدبل وولز دي في الفاكيوم هنا المفروض بيبقى فيه اير. احنا عملنا له فاكيوم يعني ايه؟ سحبنا الاير، شفطنا الاير بره، فبالتالي no air inside. ليه؟ to reduce the heat loss by. خلي بالك هنا في air. فالاير بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه convection.
Okay, to reduce the heat loss by convection. Okay. conduction دي هنا ليه؟ علشان أنا فصلت التو layers عن بعضها، فهما they don't touch each other، ما فيش conduction. اوكي. طيب في silver coating from inside. تعالى نبص كده على silver coating دي، مهمة جدا برضو، دي حتة كده مش ممكن تخطر على بالك وانت شغال كده. ادي هنا التو layers هم دول التو layers بتوع الفاكيوم فلاسك. هنا بيكون vacuum يعني no material. Why? To reduce the heat loss by convection or conduction. هنا وهنا اللاير الرفيعة دي silvered inner surface. ليه بقى؟ لو جت الهيت، طبعا المفروض الكونتينر يبقى كده، فالليكويد بتاعي بيبقى هنا. فلو جت الهيت حصل لها ليك، وصلت لهنا، فالمفروض هتيجي تخرج كده السيلفر لاير لايك ميرور. يعني هيعمل لها ايه؟ هيعمل لها ريفليكشن. ايه ده؟ هي الهيت can be reflected of course طبعا، لان هي زيها زي اللايت، فبيحصل لها trapping. طب trapping ده معناه ايه؟ it will not get out، مش هيحصل لها ليك وتخرج بره. فانت عملت trapping للهيت هنا surrounding الليكويد بتاعك، فالليكويد بتاعي stays hot. اوكي. اخر حاجة the stopper is made of plastic. الستوبر اللي هي الكفر فوق، الكاب اللي فوق دي كده made of plastic. طبعا ليه؟ because plastic is good insulator. اوكي. I like this question. هنا بيقول لي مثلا if you're going to warm your hand by using the fire. Okay. So the heat transfer here by two ways, by convection and by radiation. By convection, the hot air goes up, cold air goes down. Okay. The question here, which one reach your, if your hand is here, so the heat will reach your hand by radiation or by convection? Of course, by radiation, because the convection, the direction of heat will be vertically upwards. لكن للسايدز كده of course by radiation. اوكي، لو حطينا ايدينا هنا يبقى الهيت هتوصل by radiation and convection. لكن on the sides هنا او هنا هتكون by radiation. اوكي، طبعا الكار راديتور this part is new in the new syllabus here. الكار راديتور عبارة عن ايه؟ الكار راديتور دوت اللي هو احنا بنسميه كده رادياتير موجود في العربية. البويز اكيد اوير بالحاجات دي كده. ده اسمه راديتور، اللي هو ده الكار راديتور ده. إيه اللي بيحصل ايه؟ ان في عندي هنا سايكل هنا للووتر، الووتر بتروتيت. في هنا بامب بتبوش الووتر، فالووتر بتعمل سيركيليشن. طب انا عايز ايه من الكار راديتور ده؟ عايز اقول لك بس ان الراديتور ده عنده more surface area. ليه more surface area؟ to increase the rate of radiation. انت حضرتك بتبرد العربية، بتعمل cooling. اوكي، فالانجن بتاعي ده، الانجن بتاعي بيكون very hot، فانا بدخله ووتر، فالووتر بتدخل جوه، بدخل طبعا cold water او cold liquid whatever liquid ده ايه، بس هو water، هو من الحاجات اللي most common liquid هو الووتر. فالووتر بتدخل جوه cold، بتخرج لي من هنا هوت ووتر. اعمل لها كولينج ازاي؟ بخليها تمشي في تيوبس دي بندد ان ذس شيب، فبالتالي يبقى عندها مور سيرفيس اريا، فبتعمل مور هيت لوس. اوكي، يبقى انا كده عملت increase للريت اوف radiation، وقدرت اعمل كولينج للكار انجن. كده يبقى احنا كده خلصنا شرح البارت بتاع ال specific heat capacity. I will allow you to open your mic or unmute yourself. لكن if you have any questions. uh, okay, I think now you can unmute yourself. if you have any question allow your mic and ask your question. طبعا في option أول حاجة to raise your hand first. لو عندك أي question اديني الأوبشن ده، وبعد كده you can ask your question. Okay, now I'm done. لو في أي question اتفضلوا.
انا مش فاهمه يا عمر، الكويشن نفسه في حاجه غلط. are you sure that the heat capacity is not removed؟ انا مش عارفه يعني ايه heat capacity is not removed، دي حاجه مش واضحه. اوكي you mean from the syllabus. آه آه بصي يا عمر، ال heat capacity it is not mentioned in the new syllabus، وانا قلت ان هي not mentioned على فكره في الكلاس اللي فات، قلت ان هي cancel، بس انا بقولها لان انت بالفعل يا عمر اخدت ان الهيت انرجي ايكوال ام سي دلتا ثيتا، فلما تكون الام سي دي الثيرمال كاباسيتي فاي منشند، انا قلتها خلاص يعني take it or leave it بقى it's up to you. اوكي، بس لو جالنا question about the thermal capacity خلاص قلنا thermal capacity equal ايه، equal mc or equal h over delta theta. اوكي. اوكي انا بتكلم بقى على اي questions في الجزء اللي اتشرح ده، لو في اي حد في اي حاجة مش واضحة اتفضلوا ونشوف بقى. طيب اوكي تعالوا نشوف some questions كده. كده احنا خلصنا الترمال physics، يعني ما فيش اي مشكلة. الكلاس الجاي ان شاء الله هيكون tomorrow or after tomorrow I will let you know، علشان نعمل بس نحل على الثيرمال physics من paper 2 و paper 4، وان شاء الله during this week هناخد كلاس تالت عشان start الويفز، عشان برضو نلحق نخلص في الوقت المفروض نخلص فيه. آه آه مطلوب بس الناس اللي هي متابعة معانا وبتحضر معانا بشكل مستمر. I know ان انت شوية منكم بعتولي فعلا الايميلز بتاعتكم. ابعتوا لي الايميلات دي مرة تانية. I need to add you to Google Classroom to find all the materials you need، هتلاقيها على Google Classroom. هبعت لك الفيديوز كلها، هبعت لك الكلاسيفايد with mark scheme. اوكي، بس ابعت لي حتى لو انت بعت لي الايميل قبل كده وانا شفته بس ما علقتش لان كان لسه جوجل كلاس روم ما كانش ريدي. اوكي، فكده الجوجل كلاس روم هيبقى ريدي، فحضرتك ابعت لي كمان ما يثبت ان حضرتك student، لان انا بلاقي teachers وبلاقي ناس كتير بتحضر معانا، وطبعا مفيش مشكلة خالص يعني ويلكم بأي حد. انا بس المشكلة بس ان الماتيريالز دي بتبقى آه آه للطلبة، وانا مطلعها للطلبة not for teachers يعني. اوكي، يلا انسر كده questions كده، بما ان المايك is allowed ممكن نفتح المايك وناخد كده questions كده نحلها مع بعض. The diagram represents the molecules of a gas in a closed container of constant volume. What happened to the molecules when the gas is heated؟ بعمل heating. خلي بالك بقى، بص الكويشن ده مهم جدا. اكتب كل اللي هقول لك عليه لو انت آه معاك النوتس. لو ما معكش النوتس اكتب بس الكويشن ده، عشان الكويشن ده هيتكرر في حاجات كتير قوي في بيبر 4. when we heat this when we heat a gas in closed container or sealed container, number one, speed increases. Number two, kinetic energy increases. طبيعي، ما kinetic energy equal half m v squared، فال v بتاعتي يحصل لها increase، فبالتالي kinetic energy increases. Number three، هيحصل ايه بقى؟ ركز معايا بقى. more frequent collisions. يعني ايه more frequent collisions؟ تصادمات اكتر between مين ومين؟ between ال particles بتاعت الجاز وال inner walls of container. between particles and walls. طب between particles and walls ده because ايه؟ ده because حضرتك pressure. طيب انا هنا عندي ال pressure increases. دي بقى number 4، pressure increases. وهيجي في question تاني يقول لك in terms of particles explain what happened to the pressure of a gas in container، وهكذا بقى. فتقول speed increases، kinetic energy increases، more frequent collisions، the pressure increases. ليه بقى pressure increases؟ علشان ال pressure بتاعي equal force over area. more frequent collisions معناها more force، والاريا بتاعتي هي the same، فالforce increases يبقى ال pressure بتاعي increase. بس طبعا ان انا اشوف which one is correct. What happened to the molecules when the gas is heated? They expand.
أيوه it's supposed to expand لكن هو no space to expand لإن حضرتك الcontainer بتاعي ما بيحصلوش expansion. الcontainer sealed container محكم الغلق، فمش هيحصل له expansion فالparticles عايزة تبعد عن بعضها بس no space هتروح فين؟ أنت حابسها في مكان والمكان ده مش هينفع الvolume بتاعه increase فده مش هيحصل. Okay they hit the wall less often لأ طبعًا more المفروض. They move further apart they cannot move further apart move further apart is the same meaning as expansion they're the same. Okay they move more quickly yes correct طبعًا this is the correct answer يبقى ال correct answer هنا هتبقى D يبقى here is D. Okay أنا مش هاحل النهارده كتير أنا عايزاك تاخد thermal physics تخلصها لي مذاكرة. وبعدين عايزة أبدأ الحل إن شاء الله الكلاس الجاي يبقى معانا الclassified وهامشي معاك question by question هاحل مثلًا from question 1 to question 30 in paper 2 وهامسك كمان around 5 questions of paper 4. Here a sealed gas cylinder is left outside on a hot sunny day. What happened to the average speed of the molecule and to the pressure of the gas in the cylinder as temperature rises? The temperature بتاعتي increases, so what happened to the average speed? Speed will rise. So the answer بتاعتي C or D. So what happened to the pressure of the gas? It also will rise. So the correct answer here is D. Okay, question 3. When a liquid evaporates, some molecules escape from it and its temperature change. From where do the molecules escape and what is the effect on the temperature of the liquid؟ طبعا المولكيولز طبعا يحصل لها evaporation from all the parts of the liquid or from the liquid surface. طبعا هو ما قاليش boiling هو قال لي evaporate فالايفابوريشن أخدناها الكلاس اللي فات it happens through from the surface. So only from the surface. So the answer here is C or D. Okay, so what happened to the remaining particle؟ طبعا لما يكون عندي amount of liquid here هنا قلنا the more energetic particles at the surface when these more energetic particles at the surface escape they're, they're leaving the remaining particles with less temperature. So the temperature of the remaining liquid will decrease. So the correct answer here is C. اللي عايز يبعت حاجة يا ولاد يبعتها لي على اوكي على الواتساب برايفت. اوكي وانا هفتح الشات كمان بتاع الجروب. Okay, here some gas in sealed plastic bag is cooled. What will happen? يلا read انت questions كده وقولي which one is correct. خليني اختار كده. لا I'm waiting for your answer. هنا نبعت هنا على الشات يا يوسف. And now I didn't receive any answer. عمر برافو يا عمر correct. Anybody else؟ الباقيين مش عارفين ولا مش فاهمين ولا مش معانا أصلا من ايه الدنيا؟ بس احنا فاهمين. طب send the answer. محدش بعد الإجابة غير عمر هشام محمود correct حنين correct قول برافو. اكتر عشان هما بيحصل لهم كوندنسيشن. Okay the correct answer is C. Okay they move more slowly because they get closer مفيش condensation في الموضوع خالص. Okay 5 a Brownian motion is observed when looking at smoking particles in air using a microscope. What causes smoke particles to move at random؟ ليه اللي بيخلي ال smoke particles move at random؟ طبعا احنا قلنا ان ال smoke particle size بتاعه كبير اما ال air particles size بتاعها صغير فلو smoke particle move in this direction ده معناه خلي بالي بقى هنا ان انا عندي hitting or collisions between the smoke molecule and the air molecules ولكن ال air molecules in this side
hitting more than the other side, or here more air molecules, فبالتالي it moves in this direction. So here the correct answer. برافو correct يا عمر، برافو يا يوسف، برافو يا حنين. Smoke particle are hit by air molecules. Okay. Question 6 يلا. 6 و 7 ونقفل الكلاس ده النهارده، وبعد كده هستناكم عشان نحل من paper 2 على كل التوبكس، وكمان نحل من paper 4. يلا question 6. The molecules of substance become more closely packed and move more quickly. So what is happening to the substance? البارتكلز بتاعتك get closer و they move more frequent، أو بتخبط في الويلز أكتر. Which one is correct? Perfect يا أمل، perfect يا عمر، perfect يا أمال، برافو. حنين برضو برافو. Okay, this is the correct answer here is A. لأن أنا بعمل إيه هنا؟ get closer، بقربهم من بعض وبتخبط أسرع، فأنا بضغطهم بعمل لهم compressing، يبقى they are heated and compressed. اوكي ناخد كمان question 7 وخلاص. On a warm day, a swimmer climbs out of swimming pool into the open air. The water evaporates from his skin. واحد خرج من السويمنج بول فالووتر لسه موجودة على السكين بتاعه، بيحصل لها evaporate. As the water evaporates, which molecules escape into the air first, and what happens to the average speed of the remaining water molecules؟ اللي هي escape to the air، هل هو more energetic or less energetic؟ وال average speed of the remaining water molecules. So what is the correct answer? Yes, perfect. عمرو، برافو يا عمرو، برافو يا أمل، برافو يا عمر، برافو يا يوسف. جميل جدا الكلام ده. Okay, so the correct answer here is gonna be C، عشان ال most energetic particles هتبقى هي escape، هتمشي من الجسم، and the average أو the average speed of the many molecules will decrease. So here I'm done. أنا كده خلصنا thermal physics مع بعض، وحلينا شوية أسئلة بسيطة، وإن شاء الله الكلاس الجاي this week بإذن الله هقول لكم المواعيد على الواتساب. هنبدأ إن شاء الله الحل بتاعها. هو كلاس واحد بس هناخده على الحل، وبعد كده نبدأ الويفز، وبعد واحدة في الويفز هنجري جري الصاروخ. الويفز دي هناخدها في 2 or 3 classes بسرعة، وندخل على طول على electricity عشان نخلص المنهج بتاعنا بدري جدا، ونبدأ نحل بس بيبر واحنا مرتاحين. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام.